History of my oldest ancestors of whom I am very proud descend. June 10, 1190, dies Frederico Barbarossa, Emperor of the Holy Roman Empire, my 27th grandfather, 5 times my grandfather, great-great-grandfather of Dom Dinis, King of Portugal. Frederick Redbeard, Emperor of the Holy Roman Empire, born in 1123 and died in Flas-Salaf, on June 10, 1190, he was the son of Frederick II, Duke of Swabia and Judith, Duchess of Bavaria, paternal grandson of Frederick I, Duke of Swabia and Agnes of Germany, daughter of Henry IV, Emperor of the Holy Roman Empire, and maternal grandson of Henry I, Duke of Bavaria and Wulfhilda of Saxony. Frederick Redbeard was a descendant of Emperor Charlemagne, his 10th grandfather, through his father. Frederick Redbeard was Roman Emperor from 1155 until his death on the 10th of June, 1190. He was elected King of Germany in Frankfurt on the 4th of March, 1152, and crowned in Aachen 5 days later. He became King of Italy in 1155 and was formally crowned as the supreme monarch of the Roman Empire by Pope Alexander IV on the 18th of June, 1155. 2 years later, the term sacrum, sacred, or sacred, it was first used to refer to the empire. He was also crowned King of Burgundy in the city of Arles on the 30th of June, 1178. Frederick was given the name Redbeard for the Italian cities he tried to govern. In German he was known as Kaiser Rotbart, Emperor Redbeard. Before his election as emperor, Frederick had inherited command of the Duchy of Swabia from 1147 to 1152 as Frederick III. He was the son of Duke Frederick II of the Hohenstaufen dynasty and Duchess Judith, daughter of Henry IX of Bavaria, of the rival House of Welf. Frederick I thus descended from the 2 most powerful noble families in Germany, making him the most obvious choice to be appointed emperor by the prince-electors. Many historians consider him to be the greatest medieval emperor of the Holy Roman Empire. He combined qualities that almost made him a Superman to his contemporaries: his longevity, his ambition, his organizational skills, his ability on the battlefield and his political acumen. Among his contributions to Central European society and culture was the re-establishment of the Corpus Juris Civilis, or the rule of Roman law, in the empire, which counterbalanced the papal power that had dominated the German nations since the conclusion of the investiture controversy. Life and reign. First years. Frederick was born in 1122. In 1147 he became Duke of the Swabian region, Herzog von Schwaben, in southern Germany, and soon afterwards made his first journey east, accompanied by his uncle, the Germanic King Conrad III, in Second Crusade. The expedition proved to be a disaster, but Frederick managed to distinguish himself and gain the king's trust. When Conrad died in February 1152, only Frederick and the Prince-Bishop of Bamberg were on his deathbed. Both later stated that Conrad, in full control of his mental capabilities, gave the royal insignia to Frederick and appointed him to succeed him as king, to the detriment of his own 6-year-old son, the future Duke Frederick IV of Swabia. Frederick quickly began trying to secure his crown, and in Frankfurt, on March 4, 1152, he was formally appointed as Germanic king by the kingdom's elector princes. Frederick was then crowned king of the Romans in Aachen on March 9, 1152. His father was a member of the Hohenstaufen family and his mother was from the Welf family, considered the 2 most powerful houses in Germany. The Hohenstaufens were known as Ghibellines, which is derived from the Italianized name of the castle of Waiblingen, located in Swabia. The Welfs, in a similar Italianization, were called Guelphs. The reigns of Henry IV and Henry V left the Roman Empire in a sorry state, with power waning under the weight of the investiture question. For a quarter of a century after Henry V's death in 1125, the German monarchy was more of a nominal title, with no real power. The king was chosen by the princes, but he did not receive any support outside his own duchy and was prevented from carrying out any real authority or exercising a concrete leadership position in the kingdom. The royal title was then passed from one family to another to prevent any dynastic interest in the German crown. When Frederick was chosen to be king in 1152, royal power had been suspended for over 25 years and had been in decline for over 80 years. The only source of abundant wealth available for conquest were the prosperous cities of northern Italy, which were still in nominal control of the German king, being, in practice, completely independent.
a linhajum tinha parecido como mort do rei Enrique V, M1125. Os príncipes ailmes recusavam se a dar a coroa ao seu sobrinho, o Duque de Suábia, por medo de que ele pudesse tentar restabelecer o poder imperial. Ao ins disso, escolaram letario terceiro para governar, mas este viu-se envolvido numa grande disputa contra os Hohenstaufens, que tinham-se ligado a Welfs. Dos Hohenstaufens acabou conquistando o trono alemão e Carusa Conrado III de Germania. Quando Frederico Barbarossa sucedeu a seu tio, M1152, parecia haver excelentes perspectivas para acabar com as disputas, JQL era Welf por parte de May. O Duque de Saxonia, Welf, Enrique, o Leo, Nao seria apaziguado dao facilmente, contudo, permanecendo implacável inimigo de monarquia Hohenstaufen. Barbarossa tinha os ducados de Suábia e Franconia, que eram as suas forças originais, e alguns outros pequenos territórios sob o seu controle directo para tentar construir imperio. A Alemanha que Frederico tentava unificar era na verdade uma miscelânea de mais de 1600 estados individuais, cada governado por seu próprio príncipe. Alguns destes, como na Baviera e na Saxonia, eram bem grandes, mas a maioria eram pequenos feudos, sendo apenas pontos no mapa. Os títulos dados ao rei germânico era César, Augusto e Imperador dos Romanos. Quando Frederico assumiu todos estes títulos, eles eram nada mais do que picas de propaganda com pouco significado real. Frederico era líder pragmático que lidu com os diversos príncipes ailmes basado interesses comuns. Ao contrário do rei Henrique II de Inglaterra, Frederico nao tentiu acabar com o sistema feudal, sendo que na verdade ele tentiu restaurá-lo. Os grandes nomes de guerra civil na Germania eram o Papa, o Imperador, os Gibelinos e os Guelfos, mas, na prática, nenhum destes acabou emergindo como vitorioso. Terceira Cruzada e a sua morte. O Papa Urbano III faleceu em 1187 e foi sucedido por Gregorio VIII, que estava mais preocupado com as notícias turbulentas que vinham de Terra Santa do que com as disputas de poder com Barbarossa. Após fazer as pazes com o novo Papa, Frederico jurou levar a Cruz de Cristo na Conferência de Mainz em 1188. Frederico embarcou então na Terceira Cruzada, 11 de maio de 1189, uma grande expedição conjunta com os franceses, liderados pelo rei Felipe II, e os ingleses, sob comando do rei Ricardo Coracao de Leo. O Imperador Frederico Barbarossa organizou exército de 100,000 homens, incluindo 20,000 cavaleiros, e partiu, por terra, para a Terra Santa. Alguns historiadores, contudo, acreditam que estes números são exagerados e que na verdade o número de soldados que levou girava em torno de 15,000 homens, incluindo 3,000 cavaleiros. Os cruzados passaram pela Hungria, Sérvia e Bulgária antes de entrar no território bizantino, chegando a Constantinopla no outono de 1189. A situação era complicada devido a pacto secreto do Imperador de Constantinopla e Saladino, o líder dos Saracenos, que Frederico ficou conhecendo devido a aviso que chegou a ele através de uma carta de Sibila, ex-rainha de Jerusalém. Enquanto estava na Hungria, Barbarossa pessoalmente pediu ao príncipe Gazar, irmão do rei Bela III de Hungria, para se juntar à cruzada. O rei concordou e o exército húngaro de 2,000 homens liderados por Gazar escoltou as forças do Imperador Alemão. Os exércitos vindos de Europa Ocidental passaram pela Anatólia, foram vitoriosos ao conquistaram Axahir e derrotaram os turcos na Batalha de Iconio entrando na Armênia. A aproximação de numerosa tropa alima preocupava Saladino e outros líderes muçulmanos, que começaram a reunir as suas próprias forças para confrontar os homens de Barbarossa.
A 10 de Junho de 1190, o Imperador Frederico Barbaru Eva more afogado no Rio Salve, Puerto do Costelo de Silifca. Relatos do evento são contraditórios. Alguns historiadores acreditam que o tertido em ataque cardíaco. Alguns dos homens de Frederico colocaram o seu corpo num barril cheio de vinagre a fim de o preservar. A morte de Frederico deixou o seu exército em situação caótica. Sem liderança, em pânico e atacados por todos os lados pelos turcos, muitos eles desertaram, foram mortos ou cometiram suicídio. Apenas 5,000 soldados, uma pequena fração de sua força original, chegou acá. O filho de Barbaru Eva, Frederico VI de Suábia, levou os restos do imperador junto com o seu exército, ao lado das forças húngaras em dar sob comando do príncipe Gáspar, com o objetivo de sepultá-lo em Jerusalém, mas os esforços de conservar o seu corpo em vinagre falharam. Assim, o corpo foi levado para a igreja de São Pedro em Antioquia, os seus ossos para a catedral de Tiro e seu coração e órgãos internos para Tarso. O fim inesperado de vida de Frederico deixou o comando das forças dos cruzados nas mãos dos rei Felipe II e Ricardo Coração de Leo, que tinham viajado a Palestina de forma separada pelo mar e eventualmente levou a sua dissolução. Ricardo continuou para o leste direito Saladino em diversas batalhas, conquistando muitos territórios na costa palestina, mas falhou no objetivo principal da guerra, que era conquistar Jerusalém. Ricardo então retrocedeu para os seus domínios na Europa Ocidental, o chamado Império Angevino, e assinou o Tratado de Ramla, concordando que Jerusalém permaneceria sob controle no culminou enquanto permitisse que peregrinos cristãos, desarmados e comerciantes pudessem visitar a cidade. O tratado também reduziu o reino latino para uma costa geopolítica que se estendia de Tiro a Jaffa. Família e descendência. O primeiro casamento de Frederico, Barbaru Eva, com Adelaide de Vohburg, não produziu nenhum filho e foi anulado. Do seu segundo casamento, com Beatriz de Borgonha, minha 27 avó, 5 vezes minha avó, nasceram os seguintes filhos, as Frederico V, Duque de Suábia, Henrique VI von Hohenstaufen, Imperador do Sacro Imperio Romano Germanico, casado com Constanca, Princesa de Sicília, meus 26 degrees south avós, duas vezes meus avós. De Suábia, Reinald de Suábia, Conrad von Hohenstaufen, Duque de Suábia, casado com Berengala, Infanta de Castella. Otton I, Conde Palatino de Borgonha, casado com Marguerite de Blois. Felipe de Hohenstaufen, Duque de Suábia, Rei de Germania, casado com Irene Angelina, meus 26 degrees south avós, 3 vezes meus avós. Beatrix von Hohenstaufen, casou com Guillaume II de Thiers, Conde de Chalon. Agnes von Hohenstaufen,